السلام عليكم. شهر نوفمبر هو شهر التوعية بسرطان الرئة. وللأسف سرطان الرئة هو ثالث سبب الوفيات في الدولة من السرطان. اليوم عندنا حلقة خاصة ونلتقي فيها مع مختصين في علاج السرطان والأورام. معنا الدكتور سكاند باغدية وهو أخصائي الجهاز التنفسي والرئة، وعندنا أيضا الدكتور تاج شودري متخصص وجراح في جراحة الرئة، وعندنا أيضا الدكتور عماد نمنم استشاري الرئة والتنفس أيضا. فاليوم احنا بنسألهم ونحاورهم بعض الأسئلة عن سرطان الرئة، وبإذن الله الجميع يستفيد. دكتور، بنبدأ معك وسؤال عام: ما هي أسباب سرطان الرئة في الدولة؟ احنا زي ما نعرف سرطان الرئة من اكثر امراض سرطانات شيوعا بالعالم عند الرجال، وزادت في الفتره الاخيره عند النساء، وذلك بيرجع لسبب رئيسي اللي هو التدخين، سواء اختلفت انواع التدخين، السجائر العاديه او السجائر الالكترونيه او المدواخ اللي موجود هنا في دوله الامارات. واثبتت الدراسات انه هذه نسبه المدواخ زادت عند الشباب، اللي نتيجتها يمكن الان ما تبين عنا، لكن في المستقبل راح توضح نتائج خطيره. دكتور، دائما لما تنصح المدخنين يقول لك والله دكتور احنا مثلا جدتنا ولا اهلنا داخوا وما جاهم شيء، فشو تعقيبك على هذا السؤال أو على هذا التعليق بالاصح؟ نعم، احنا دائما بنحكي عن نسب معينه من تاثير الدخان على الجسم وتاديته للسرطان، لكن هذا ما يعني انه الانسان ممكن يخلو من السرطان حتى لو كان هذا الدخان سواء مدواخ او سجائر الكترونيه، فاكيد التاثير حيكون في مستقبلي لكن مش حاضر. وهناك انواع نظيف من سرطان الرئه هي خاصه بالمدخنين اللي تسمى small cell lung cancer. Doctor, we always talk about signs and symptoms of lung cancer. Can you tell us more about this, and can we talk about the chronic cough as one of the symptoms of lung cancer? So lung cancer can be suspected when we are having a chronic cough, as you mentioned about it, and additionally having a chest pain, having blood in coughing, or losing weight abnormally could raise a suspicion for lung cancer. If we talk about lung cancer, we would put smoking as one of the leading cause of the lung cancer. So anyone who is actively smoking, including any kinds of smoking, which would be shisha, midwaf, it could be the regular smoking, and including vaping. We don't know right now about it, but it could lead to the lung cancer. We should not also forget about passive smoking, which is responsible for lung cancer in 2 to 3% of cases. There are patients recently which we have been observing, even in non-smokers, we do have lung cancer. So regular screening with at least a chest X-ray to the initial with the expert, as well as sometimes if required doing a CT scan of the chest, would help to early detect a lung cancer and help in the management. Chronic cough who would be seasonal with variation, sometimes increasing, sometimes reducing, could also favor towards allergies and asthma. So seeking an expert opinion with a symptom which is not getting better would help in early diagnosis of lung cancer and a very best treatment which can be done at early stages. So certainly not everyone with a cough will be having lung cancer, which is very important to reassure the public. But also if you have a chronic cough, if you have weight loss and also hemoptysis, these are the signs where you should seek medical attention. The problem, doctor, is that many patients with early lung cancer, they don't have symptoms. So Dr. Taj, can you tell us more about lung cancer screening, when to start and how? As you rightly alluded to, a majority of the patients diagnosed with lung cancer are at a later stage, and that's why it becomes challenging. It becomes important for us to diagnose lung cancer at an early stage. We have evidence from the West suggesting that lung cancer screening programs do reduce mortality, and there have been feasibility studies of low-dose CT scan which can pick up early nodules in the patient who are asymptomatic from lung cancer. And these nodules are followed up or investigated, diagnosed, and thereby we have data to suggest that we can reduce mortality from lung cancer screening. Of course, the diagnostic pathway does pose challenges, but we have the modality like PET scan, CT-guided biopsy, EBUS biopsy, and of course intraoperative frozen section to diagnose lung cancer. The earlier the lung cancer diagnosed, the better is the outcome, the better is the cure. The later the lung cancer is diagnosed, the poorer is the outcome, and there is no radical cure for lung cancer. So lung cancer screening is very important, but I think prevention, Dr. Imad, if you can tell us, if you are a smoker and you're watching, how can you stop smoking to reduce the risk of lung cancer?
طبعا لتقليل درجة الإصابة بالسرطان الإقلاع عن التدخين هو من أهم الأسباب. ممكن ننظر المريض بطريقتين، أول شيء الامتناع أو محاولة تقليل الإدمان على النيكوتين اللي هي بتكون أحد المشاكل بتكون مع المرضى، أو مساعدة المريض أنه بعلاج نفسي بالإقلاع عن العادة اللي هي أحيانا بتكون عبارة عن الشيء الأساسي أو الركيزة الأساسية المؤدية للتدخين. فإحنا ممكن عندنا في بعض الطرق سواء الطبية أو الطرق الأخرى مساعدة المريض للإقلاع عن التدخين وتقليل نسبة الإصابة بالسرطان الرئة. طبعا وأهم من ذلك كله دكتور هو الرغبة الحقيقية بالتوقف عن التدخين، وأيضا تغيير البيئة المحيطة بالشخص، لأن إذا الإنسان أقلع عن التدخين وذهب لنفس البيئة فبيرجع مرة ثانية يدخن. Dr. Taj, one last question. It's regarding what's the importance of having a multidisciplinary team where you have an expert from each specialty for the outcome of patient with lung cancer. So we have evidence suggesting that the lung cancer survivals are improved if there is a multidisciplinary team discussing the patient's management strategy for lung cancer, benefiting the outcome. So the multidisciplinary team should consist of a pulmonologist, a surgeon, medical oncologist, radiation oncologist. These experts put in their sole objective is to try and give the patient with lung cancer the best outcome in trying to standardize the strategy for the management of lung cancer. شكرا جزيلا أطبائنا على هذه المعلومات المفيدة، ونتمنى من الجميع إن شاء الله التوقف عن التدخين، لأن في النهاية الطريقة الوحيدة لتقليل الإصابة بسرطان الرئة هي التوقف عن التدخين. وإذا عندك الرغبة الأفضل أنك تشوف طبيب متخصص في هذا المجال ليساعدك على التدخين. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.